Praise God. I don't want to take too much time, but I was laying down in bed and my heart just started going. I'm not feeling too well, but I had to get up because something told me I needed to get up. But first of all, I thank God that I'm here. First of all, I'm here and able to be in the land of the living one more time. I don't know if anybody's gonna interpret. Senti toi bien dans corps physique, mais même senti yon du feu qui était en dame qui fait me pousser parler. I was listening to what Brother Paul was saying, Sister Gina, and different ones, Sister Marlene was talking. On t'attendait parole plusieurs bien-aimés t'a dit jeudi hein. And they basically was talking about everything that I've been going through. Et puis a fait référence avec un pile bagay que m't'a traversé personnellement. And everything I've been trying to tell everyone way before all these things started coming down my way. Bagay que moi t'ai même gen conversation autour de yo avant que tout bagay ça te commencé arriver. Because I do thank God for his grace and mercy. Et moi remercier bon Dieu pour grâce li ak miséricorde li. I thank him for his word of God. Et moi remercier pour la parole. And I thank him for his spirit. Remercier pour l'esprit. Throughout this past couple of months, it's been a hard, trying time for me. Et 2 mois passés, c'était des temps qui étaient très éprouvants pour moi. But it has helped me build my faith. Mais c'est des temps tout qui des fois me bâti dans bon Dieu. Because Brother Paul was saying you have to fight with the word of God. Et Brother Paul t'a dit vous devez lutter avec la parole de Dieu. And if you don't fight with the word of God, you won't be able to pass the test. Si vous pas boumer avec la parole de Dieu, ou pas capable passer examen. And you have to pass the test. Et vous devez passer test là. If you don't pass the test, you will go, God will take it away, but he will put it right back in your way again because you have to pass it. Si vous pas passer test là, le Seigneur est capable d'éloigner de vous un peu, après ça la retourner encore parce qu'il faut passer le quand même. And you know, it's not only when you're on the mountaintop that you have to give God praise. Est-ce que vous connaissez pas l'eau sous tête montagne là seulement pour louer mon Dieu? But it's when you're in the valley. Mais c'est là dans vallée. When you're right there on that soil, you begin to just plant the seeds of the word of God in your life. C'est dans zone ça pour commencer planter la semence de la parole de Dieu dans vie. And that's when you begin to build your faith in God. Et c'est là ça commencer bâtir foi en mon Dieu. I'm gonna make this testimony real short because I wanted to share it. Et m'a fait témoignage moi écoute parce que je voulais partager tout. But as many of you all know, I work for the government. Et même gens, plusieurs d'entre nous connaissent, moi travaille pour le gouvernement. And I was shot in the line of duty. Pendant que moi a fait travail comme policier, moi tiré. And that was a scary moment for me. Et c'est un moment qui était très de vraiment peur. To not go into a lot of details, I'll just cut it short to where I remember they got me up off the ground. Once I got shot, I could not move. Et me songer là, ça leur fin tirer me se tomber à terre, me pas qu'à déplacer. And I just felt someone grab me from behind and they carried me and put me in the truck. Et me seulement senti un monde prendre dans dos et puis mettre non bagage et puis à la veille. And they began to take off to the hospital. Et puis yo prend courir à l'hôpital la veille. And I didn't know I got shot. I just knew because I've had an experience before where a rock was thrown at me and it hurt the same way. Là, ça m'a même reconnaître que c'est tiré ou tiré parce que je recevoir un coup de roche déjà, il était même sensation. But this time, that pain just stayed there. Mais fois ça, douleur elle était là. And I just remember looking at everybody around me that was on the truck just crying. Donc, je me songeais là, ça tout le monde qui est autour de moi même dans truck là, ils se m'a prié. And I just remember saying, call my mama, call my mama, call my mama. Et même songer moi-même cap dire relais maman. And I didn't know why they were crying because I kept touching where the wound was. There was no blood. Et par contre beaucoup ça t'a prié parce que l'homme touché côté a fait mal là pas gain sang. But when I got up a little bit and I looked down where the gunshot wound was. Et puis me font petit camper l'homme garder moi côté te tiré là. You could see some of my intestines hanging out.
ou ouais intestin qui paraît dehors. And they rushed me to the hospital, and I was in room 9, which is where all the trauma doctors come in. Yo couri menem l'hôpital là dans zone côté docteur et urgence yo ye. And that's where my battle began Et c'est là ça lutte moi commencé. because it became real to me. Parce que là ça réalité a frappé. I began to feel the numbness going all over my body. Et commencé sentir que moi a perdu sensation dans corps. And all of a sudden, I'm telling them, call my mom, call my mom. That's all I could keep saying. Et continue à dire les maman pour moi. And when I felt the numbness just going completely down my body, Là me senti m'a perdu presque toute sensation dans corps. I mean, I just began to say, Lord, forgive me for everything, anything I smelled wrong, said wrong, looked at wrong, heard wrong, just, trying to clear the whole slate. Commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout ça me dit mal, tout ça me fait mal, tout ça me ouais qui mal. Nous sommes appréciés repentir. And now I understand why they say you have to walk already saved. You got to walk saved every day. Kounya comprendre ça veut dire pour marcher tout sauvé ou de marcher Because you never avec salut bon Dieu. Because you never know when death is going to knock on your door. Parce que ouais, j'aime connaître qui le mort frappé porte. But eventually, as time goes on, I was just like, Lord, not my will, but your will. Éventuellement, moi arrive un côté me dit Seigneur, non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. And then they rushed me back to the OR, and they were talking to me. And by the time they put the mask on, I was gone. Yo entré dans salle opération avec distance pour yo mettre masque là oxygène nan m'getan perdu conscience. And then all of a sudden, they did the surgery, and I got out of surgery. Yo fait opération finalement, yo me sorti dans salle d'opération. Hein. And I just remember being, my head was real heavy, but I remember seeing my mom to my right and my chief to the left. Et me songeais que tête moi était très lourd, mais pendant mon vision, moi ouais maman à gauche moi et puis boss moi à droite moi. And they took me up to the room as time goes on. Yo entré dans chambre avec moi. And then all of a sudden, that next morning, Et puis le matin prochain, they said my blood pressure just shot straight up. yo dit que tension montait bien haut. My fever shot straight up. Mon fièvre qui est extrême. And they had to rush me back in to cut me open for another surgery. Donc, yo obligé courir retourner à Vem pour faire l'autre opération. And they did all of that, but I want to get to the part to where God brought me out of here. Moi, je voulais retourner dans l'autre partie, même bon Dieu retiré dans ça. And I have to go back during the time in the hospital while I was laying on the bed. Comme retourner un peu dans que moi j'étais sous cabane l'hôpital là. That's when God was beginning to deal with me. Et là, ça, bon Dieu commençait à deal avec moi. A lot of times we question God, why is this happening to me? Pile fois nous poser bon Dieu question, mais pour qui ça c'est moi ça arrivé? But that didn't come out of my mouth. Mais parole ça pas sorti dans bouche moi. But I just remember it was after a week or a week and a half in the hospital. Songez que après une semaine et demie dans l'hôpital là, I seen a light in my dream. et pendant que moi couché puis moi fais un songe, moi vois en lumière. And like a grenade, when you hear it goes off, that ringing in your ear, that's what I heard when I seen the light. Et pendant moi lumière, c'est comme si t'as dit son grenade qui explosait et puis il fait un son dans les oreilles moi. And I remember yelling. Et me songez que m'a crié. I woke up and I was yelling. Moi après and I looked to my right and I looked at the officer. I said, "You did not see that white light?" Moi le réveil dans dormir puis m'a brûlé puis moi dit officier qui était bon côté non pas trop en lumière blanche là. He said, "No, it's dark in here." I said, "There was a white light." Il dit non, il fait noir là. Il dit non, mais gon lumière. My mom comes walking in. Maman court entrer. And I told her, "I seen a white light." Il dit maman moi en lumière blanche. Everybody's thinking I'm crazy because I'm off of medication. Tout le monde pensait c'est peut-être moi qui était en gens parti parce que je suis médicament. But I knew what I saw. Même quand ça me ouais. And I remember the next day my mom came in and said, that was Jesus letting that he was with you. Jour après maman me venir, vous connaissez Jésus que t'avais? And I fell asleep. Et puis moi dormi. And all of a sudden the song, God gave me a song, not learning to lean, but
I'm learning how to lean and depend on Jesus. Et puis, moi, cantique ça vient dans l'esprit, et m'a pas apprendre pour m'appuyer sur Jésus. He's my friend and he's my guide. Et c'est lui-même qui zami, mais c'est guide moi. I'm learning how to lean and depend on Jesus. On va apprendre à appuyer sur Jésus. I found out if I trust him, he will provide. Et si moi fais confiance, si moi crois en lui, il va prendre soin de moi. And you know, when I got that song, that was a comfort to me during that time. Cantique la montée dans l'esprit, c'est un confort pour moi. And eventually, many weeks later, I was able to come home. Éventuellement, quelques semaines après, moi rentré la caille moi. Then all of a sudden, that's where another battle began. Et puis, tout d'un coup, l'autre combat vient sur moi. Because my temperature started rising and my blood pressure started rising as well. Parce que température m'a monté encore et puis tension m'a monté encore. And you know, I got so tired of going back to the hospital. Vini mon côté m'bouquer retourner à l'hôpital là. And I was like, I'm not going because my temperature was at 105. Et température monté à 105 degrés et me dit m'pas aller à l'hôpital. And I remember just laying there in bed and talking to God. Songe moi coucher dans cabane nan et puis m'a prié. And I told God, you said in Acts 1 Et me parle avec bon Dieu, me dit c'est yo dit dans acte 1er that we shall receive power que nous va recevoir puissance and through the Holy Ghost. et par le Saint-Esprit. And I said, Lord, I have the Holy Ghost. Dit Seigneur, moi gagne Saint-Esprit. So I'm going to believe that I do have the power. Et moi crois que moi gagne puissance. And I took my right hand and I placed it on my chest. Moi prends main droite moi mettre sur l'estomac. And I began to rebuke that sickness from the root. Et me commencer réprimander et chasser l'esprit maladie ça. And I said, in the name of Jesus, you have to go. Il me dit dans le nom de Jésus faut aller. I said, you can't stay here. You have to go because I'm tired of it. Arrêter là m'bouquer avec condition ça faut qu'on aller. And I felt this cold feeling just came from up here down to my feet. Et puis tout d'un coup, je senti une sensation froide qui commençait dans l'estomac juste arrivé en bas. And I kept saying, no, you're not going down to my feet. You got to go. Je me dis non, pas descendre dans pied, c'est aller pour aller. Because God said it and I believe it. The word of God stands sure. Dieu dit, la parole de Dieu dit sur vérité, me croit. He told me to lean on him and trust on him. So that is what I'm going to do. Pour me croire en lui, pour m'appuyer sur lui, c'est ça m'a fait. And I kid you not, people of God. Mais bon Dieu, m'pas bon menti. It wasn't a couple minutes later. Quelques minutes après, My mom took my temperature. maman prend température. And the temperature went all the way down. Et température me descend bien bas. And that fever left me. Et puis fièvre la quitte. And that's only because of the faith that I had in God. Et ça c'est seulement à cause la foi que moi te gagne dans mon Dieu. And with the prayer of God's people. Et avec la prière pour bon Dieu tout. That's why when the brother Paul was up talking, he said, fight with the word of God. Le word de Paul te campé la parole Élisée, gourmet avec parole qui nomme là. You have to utilize it. That's the only way you're going to win this battle. Ou doit utiliser ou de servir avec, c'est seule façon sur pour gagner lutte là. That's the only way that you're going to gain faith in God. Et seule façon pour acquérir la foi en Dieu. Is by putting it in practice. Alors mettez la parole en pratique. You all heard Sister Gina Shaw said that she thought she couldn't play her flute anymore. Et nous entendez ce Gina Shaw a dit que il pensait qu'il pas jouer flûte là encore. But through faith in God, she was able to play it. Through faith in God, she was able to play it. Par la foi en Dieu, il était capable de jouer encore. And even Jesus said, thy faith has made you whole. Et même Jésus, il a marché sur la terre, il dit, ta foi t'a guéri. And you know, I ended up a week passed again. Et puis, on l'autre semaine passée après ça, the fever came back. et puis fièvre la retourné. And this time they took me to the hospital because my mom was like, no, we're not staying, we're going. Et fois ça, maman me dit, non, pas prêter là, faut nous mener à l'hôpital. And they found out I had an infection in my wound and I had fluid that was built up in my pelvis. Et yo joignent que moi j'ai une infection dans plaie et puis moi j'ai un liquide qui t'a bâti dans pelvic. So they had to put a drain through my right side, through the rear end,
and all the way through to get to my pelvis to take all that liquid out. Yo te gen pou yo entrer yon bagay et pas de nan zone pas derrière pour yo rale liquide là sorti. And I had to stay that way for a week and a half. Et moi te obligé rester dans condition ça pour une semaine et demie. And you know, the doctors kept saying it may take up to 2-3 weeks for all the fluid to come out. Et docteur dit il a pris environ 2 à 3 semaines pour tout liquide yo sorti. But they said, but you can come back next Monday and we'll see if there's any more liquid in there, then we'll be able to take it out. Il dit retourner lundi prochain pour nous voir si gen fluide toujours. And so I was suffering, people of God. Bon Dieu, moi souffre un peu. But I kept trying to rejoice during that time. Malgré tout, moi t'a réjoui dans bon Dieu. So many of my co-workers kept saying, we don't understand why you're so happy and you're in pain. Et en pile nan moun k'ap travay ensemble avec moi yo dit bon pas comprendre comment faut ou content comme ça pendant gen douleur. But they didn't understand what I had. Mais yo pas comprendre ça me te gen. And you know, I have a home care nurse, she came. Moun ki m'gon infirmière qui prend soin la ka, il vini. And then it was that Sunday before I was supposed to go in Monday. Dimanche qui avant lundi me te gen pour me retourner à l'hôpital là. The fever began to go high again. Puis fièvre là recommence à monter. And she was like, you may have to go to the hospital because there may be an infection in the tube. Il dit que ou ka gen pour aller à l'hôpital parce que il semblait gon infection dans tube là. And right away I said I rebuke it. Et puis même côté elle me dit chasse. Every single time she would say something negative about it, I rebuked it. Chaque fois infirmière dit bagay négatif, moi chasse. Because I remember what song God gave me in the hospital. Parce que me songe cantique le c'était bon moi l'homme de l'hôpital là. He said if I lean on him, il dit si apprendre à prier, he will provide. Sous lui, il va prendre soin. And to make it short, I'll tell you, I went into the hospital that Monday. Dans lundi, moi allé à l'hôpital là. They looked at the tube. Regardé tube là. They try to go back and compare it to the how much water that was in there at first. Yo essayé font comparaison avec ça qui a sorti là dans kounya avec janté au commencement. And they seen that there was no more fluid inside. Yo ouais pas gagné fluide dedans encore. And through faith, they took it out. Et par la foi, yo retiré tube là. All that glory goes to God. Toute gloire ça à jeune bon Dieu. Because when you begin to apply the word of God in your life, lorsqu'on commence à appliquer la parole de Dieu dans vie, you fight with it. Ou boumé avec lui. And you just begin to just trust him. Ou commence à faire bon Dieu confiance. I'm telling you, in that time, I couldn't trust nobody else but God. Et dans temps ça, moi pas de faire pièce moun confiance que bon Dieu. That's why he says in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thine heart. Et ça fait dans Proverbe 3 verset 5, il dit confie-toi en l'Éternel avec tout cœur. And lean not to thy own understanding. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. And all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Il dit et reconnaître dans tout voie yo, il va diriger par yo. And that's why I just wanted to share a part of that testimony with you all. Moi t'ai seulement voulu partager une partie dans témoignage moi avec aujourd'hui hein. To let you know that your prayers is not in vain. Pour me faire connaître que prière yo pas en vain. And to let you know that during this time, pour me faire connaître que pendant temps ça, if you just lean on God, tout seulement appuyer sur bon Dieu, and you begin to trust him, vous commencez à faire confiance. You begin to apply the things what Brother Shaw was just giving to you all. Vous commencez à appliquer principe sur Brother Shaw tabanou. And you begin to fight this old chunk of flesh, to fight your old man. Vous commencez à goumer avec le vieillard. You can overcome and you will overcome. Ou capable et ou va vainqueur. Because the world has nothing to offer to you. Et le monde pas gagner pour offrir nous. The only thing that they have is uncertainty. Seul ça le monde gagne pour le bail c'est incertitude. And the only thing that the world can give you et seul bagage que le monde ka ba ou is death. C'est la mort. You don't even know how you're going to die. Moi-même compte comment on va mourir. You don't even got that certainty in this life. Même certitude on pas gagner dans la vie. But you know you're going to die either way. Mais on se bagage on connaît c'est quoi mourir quand même. But here we know the end of the book. Mais nous-mêmes d'accord, nous connaissons fin livre là.
We know here if we begin to put God first, Nous connaissons que si nous mettons bon Dieu en premier, we begin to trust him et nous commençons à faire confiance, and begin to renew our mind with his word every day nous commençons à renouveler l'intelligence, nous through pensons à prayer and fasting, through Et prayer and fasting, à la prière et le jeûne. that God will bring us up higher and we can defeat this old man. Le Seigneur est capable de lever nous bien haut et puis nous capables de gagner victoire sur le vieillard. And you will be blessed. Et vous va béni. You will be blessed. A lot of people don't believe that there's blessing in serving God. En pile monde pas croire que il y a bénédiction dans servir mon Dieu. But I'm here to tell you that there is blessings in serving God. Pour me dire que il y a bénédiction lors servir mon Dieu. I'm only here is because of the blessings of God upon my life. La raison que femme là vivre aujourd'hui c'est à cause bénédiction bon Dieu dans vie. It's because of the grace and the mercy of God. C'est à cause la grâce et la miséricorde de Dieu. I've been telling everybody, a lot of them saying, oh, you're the true hero. You're the hero. I said, I'm not the hero. En puis mon a dit où sont vrais héros, me dit non, moi pas un héros. I said, God is the hero. Dieu, bon Dieu c'est héros. I said, because if it wasn't for him that said, death, no, you cannot take my servant. Parce que si c'est pas pour bon Dieu que t'es campé pour moi pour te dire la mort ou pas capable de prendre serviteur non. I wouldn't be standing here right now talking to you all. Pas capable là m'a parler avant aujourd'hui. I wouldn't be able to be sharing this victorious testimony with you all. Je pas là pour partager témoignage victorieux ça avant aujourd'hui. But God gave me the victory, people of God. Et bon Dieu bonne victoire peuple bon Dieu. That now I can lift my hands up and I can say thank you, Lord. De sorte que aujourd'hui me ka lever même pour me dire merci Seigneur. For your grace and your mercy. Ou grâce ou miséricorde. Even though I didn't deserve it, you still showed it upon me. Même l'homme pas mériter, m'ont toujours fait grâce. And that's why he said everything that you touch, everything that you look, everything where you go, you shall be blessed. Et ça fait lui dit chaque son moyen, chaque côté aller ou va béni. Let's turn to that real fast. On nous garde verset ça bien vite. And Deuteronomy 28. Deutéronome chapitre 28. Verse 1. I don't want to take too much time, but I just have to let you all know that there's benefits in serving God and there's blessings when you serve God. On pas parler pendant trop de temps, mais moi seulement voulais faut connaître qu'il y a bénéfice et bénédiction leur servir mon Dieu. You have to begin to put your trust in him and lean on him completely. Vous devez apprendre à reposer et puis appuyer sur Jésus complètement. Because it says in Deuteronomy 28, it said, and it shall come to pass. Verset 1er dans Deutéronome 28 là. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. To observe and to do all his commandments which I command thee this day. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui. That the Lord thy God will set thee on high above all nations on the earth. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. And he said, and all these blessings shall come on thee. Et il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. And it shall overtake thee. Et qui seront ton portage. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. When you're hearkening unto the voice of the Lord thy God, you're obeying his commandments. You're falling in love with his word every day. You're putting it into practice, people of God. And he said, blessed shalt thou be in the city. And blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body. Le fruit de tes entrailles. And the fruit of thy ground. Et le fruit de ton sol. And the fruit of thy cattle. Le fruit de tes troupeaux. The increase of thy kine. Et portée de ton gros et de ton menu bétail. And the flocks of thy sheep. Amen. Blessed shall be thy basket and thy store. Il dit, toutes ces choses seront bénies. Blessed shall thou be when thou comest in. Ta corbeille et ta riche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée. And blessed shall thou be when thou goest out. Et tu seras béni à ton départ. And verse 7, the Lord shall cause thy enemies that rise up against thee to be smitten before thy face.
En verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. They shall come out against thee one way Ils sortiront contre toi par un seul chemin and flee before thee 7 ways. et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. And when he's talking about enemies, I look at it in this perspective. Elle parlait de ennemis, moi, ouais, dans perspective ça. I'm not only looking at it's only people that's persecuting me, Pas seulement ouais ennemi comme monde qui a persécuté. but I'm looking at myself. Même garder tête femme. Because Brother Paul was saying again, the word of God is a sword. Brother Paul t'a dit, la parole de Dieu, c'est un épée que lui. And now he said, if they shall come against thee one way and flee before thee 7 ways, we began to cut ourselves up. We're getting rid of that old man. Il dit, si vous venez sur un chemin ou utiliser la parole de Dieu, vous va courir aller loin de vous. And continue on. He said, the Lord shall command a blessing upon thee and thy storehouses. Il continue au verset 8, là, il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. And in all that settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. And it keeps on going. The Lord shall establish thee in a holy people unto himself. Il continue pour dire, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. As he has sworn unto thee. Et un peuple saint comme il te l'a juré. And if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Again, if you keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. Encore là, ouais, que il dit sous observer les commandements de l'Éternel et sous marcher dans voie lui. And it says, and all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Alors tous les peuples qui verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. And if you keep going down, I won't read it all, but when you keep going down, he tells you more of the blessings of God that he will bestow upon your life. On pas finir tout, mais si continue à garder, il parle de toute bénédiction que bon Dieu lui va déposer dans la vie. And if go down to verse 13 where he said, the Lord shall make thee the head and not the tail. Verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. Et c'est lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. So I don't want to keep talking on, but what we've been receiving today, they've been telling us that if we put the word of God into practice, mais ça nous tendait jeudi, c'est que si vous mettez la parole de Dieu en pratique, obéissez. There's blessings that will come upon your life. Des bénédictions qui va déverser dans vie. And it's not only blessings of the natural things, et pas seulement bénédiction avec les choses naturelles, but blessings of the spiritual things. Mais bénédiction spirituelle. That no matter what you put your mind or your heart into, sorte que n'importe qui ça que vous fixez l'esprit sur lui, that God shall bless it. Le Seigneur va bénir. That's why he says in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Matthieu 6:33, il dit pour chercher premièrement le royaume et sa justice. Il dit l'autre bagaille va ajouter par-dessus. That's why I'm encouraging you all. We have to wake up, people of God. Je m'encourage pour nous réveiller, peuple bon Dieu. It's no time to sleep. C'est pas l'heure pour nous dormir. It's time for us to awake. C'est l'heure pour nous lever. We have to keep on running this race. On doit continuer courir dans tout ça. God gave us another victory. Bon Dieu bat nous l'autre victoire. I'm here one more time. Là, l'autre fois encore. And it will be a shame if I don't give my life to God and give it my all. Et l'Italien honte si moi pas ta remettre toute vie ma bon Dieu. Because God took me from death again. Parce que l'autre fois encore le Seigneur lui retire de la mort.
And he gave me a chance one more time to speak of his goodness and his love. Il m'a mis une autre chance pour me parler de son amour et de sa bonté. So let's get closer to God. On nous approcher plus près, bon Dieu. During this time, it's going to get hard. Connais surtout notre temps à vivre aujourd'hui, il va plus difficile. The world is gonna be shaken up. Le monde va le secouer. But if we trust in the Lord and lean on him, Mais si nous faisons, bon Dieu, confiance et nous appuyons sur lui, we will come out victorious. nous va sortir victorieux. That no matter where you're at, N'importe qui côtoie aujourd'hui. when you just begin to lift your hands up, On commence à lever main en l'air. people may not understand why you're doing it, Moun ka pa comprendre pour qui ça fait. but you know it's because God has given you the victory. Et ou même ou connaît c'est parce que bon Dieu bon victoire. You know what God has brought you from. Ou connaît qui côté le prend. You know where you could have been. Ou connaît qui côté te caillé aujourd'hui. You know where you should have been. Ou connaît côté te doué aujourd'hui. But it's because of God and his grace and his mercy Et la grâce et la miséricorde de Dieu. that you're standing here one more time. Ou capable camper aujourd'hui. That's why I got to encourage you all. You have to stay in here. Et ça fait m'encourager nous jeunes, on nous rester dans place nous. Give your life to God. Remettre vie avec mon Dieu. Stop playing church. Suspendre jouer l'église. Stop playing church. Suspendre jouer l'église. And just say, Lord, whatever your will is for my life, Il dit, let Seigneur, it be. n'importe qui sa volonté pour vivre, que ta volonté soit faite. Whatever it is, N'importe ça lié. I'm willing to draw closer to you. Moi disposé pour m'approcher plus près. And I'm willing to do what you want me to do. Et me disposer pour me faire ça, ou me faire Seigneur. So apply these things that we're hearing today, people of God. Appliquer tout ça entendez aujourd'hui à bon Dieu. I'm telling you that one day I don't want to be how I was when I was laying in room 9. I don't want to be like that anymore. Et dans condition que m'étais dans chambre l'hôpital, là m'pas vle dans condition spirituelle ça encore. And even in naturally, when death knocks on the door, Et même naturellement, si la mort a bien frappé sous porte moi encore. I don't want to have to just sit there and trying to go down asking Jesus for forgiveness for every single thing. I want to be ready that no matter what, God, I'm ready. M'pas vle pour prochaine fois la mort vient frapper porte moi pour moi non condition côté et là ça m'a repentir mais non moi vle tout pareil le servir vinn jeune moi. And I'm telling you that's the way we have to get. Et c'est comme ça nous doit y. And I'm telling you there is going to come a time. Et qui t'aime dire ça nous va arriver dans l'heure. Even if you're here or if you're not. Que là toujours que pas là encore. There's going to come a time where you cannot be afraid of death. Va arriver on l'heure ou pas qu'à peur en mort encore. That you're going to have to stand up on the word of God. Et on va bien pour camper sur la parole de Dieu. And that you're going to have to say, even if you kill my flesh, you can kill me, do whatever you please. Et pour va faire déclaration ça, ou mettre détruire corps, ou mettre tout sauver. But I'm not going to deny Jesus Christ. Même pas nier le nom de Jésus. Because he said, don't fear the one that can kill only your body. Parce que dans Matthieu 10, il dit pas craindre s'il est capable de tuer corps. But fear the one that can kill both body and soul. Mais plutôt craindre s'il est capable de tuer ni corps ni âme. So apply the word of God to your life. Donc on doit appliquer la parole de Dieu dans vie. If you do not have the Holy Ghost, seek for it. Si vous pas encore un Saint-Esprit, cherchez-le. In Matthew 7:7, it says, ask and ye shall receive. Matthieu 7, il dit, demandez et vous recevrez. Seek and ye shall find. Cherchez et vous trouverez. Knock and the door shall be open. Il dit, frappez et on va ouvrir pour vous. Even again in Revelations 3, I believe it's 20 or 24, where he's saying he's at the door and he's knocking. En Apocalypse 3, il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. You just have to open up that door. Mon seul bagage pour faire, c'est pour ouvrir porte là. And he said he will come in and sup with you. Il dit, si ouvrir porte la bali, la entrer, la souper avec. He's going to come in and begin to take all those nasty things out of your life. Il va venir, il va entrer, il va retirer toute souillure qui n'en vit. All that fear. Et il va retirer toute crainte. God don't give no spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Bon Dieu, pas ban nous un esprit de timidité, mais il ban nous un esprit de force et de pouvoir. He will begin to take away all that anxiety.
Et il va retirer toute anxiété que gagne. Take away all that depression. Il va retirer toute dépression que gagne. Whatever is that stumbling block in your way, he will begin to just take it away. N'importe qui ça qui dans vie comme une pierre d'achoppement, il va retirer lui. But you have to take the first step. C'est vous-même qui vous fait premier pas. He said, if you take one step, he'll take two. Il dit, si vous faites premier pas, il va prendre deuxième pas avec. So don't be afraid to reach up to God. Nous pas peur pour nous longer main, toucher bon Dieu. Because I'm telling you, we're getting to a time where you have to be fully dependent on God. Parce que qui t'aime dit ça n'a pas que longtemps côté nous pour nous dépendre pleinement de Dieu. Even right now, I'm not fully healed. Et même qu'on y a beaucoup guéri physiquement entièrement. I'm still opened wide up. Et toujours gagné plein encore. But I'm trusting God that he's going to see me through. Mais m'a fait mon Dieu assez confiance que il va traverser avec. That even though if it's time for me to go, de sorte que même si tant l'est arrivé pour m'aller, that I know I have a reward that's waiting for me if I put in the work. Mais moi va connaître que moi gagner une récompense qu'attend moi si me travaille droit. That's why I'm just thankful for the grace of God today. Ça fait me content pour la grâce de Dieu aujourd'hui. I'm thankful for the mercy of God today. Content pour la miséricorde de Dieu. That where he says in 1 Corinthians, this will be my last verse, and I'll step off of here. Absolument cité dernier verset ça dans 1 Corinthiens et puis m'aller. Where he says in 1 Corinthians 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verse 55. Verset 55. He said, "Oh death, where is thy sting? Ô mort, où est ta victoire? Oh grave, where is thy victory? Ô mort, où est ton aiguillon? For the sting of death is sin." L'aiguillon de la mort, c'est le péché. I'm telling you, the sting of death is sin. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Like Brother Paul was saying today, if you let sin begin to just come and get in your life and take you over. Même Jean-Brother Paul t'a dit tout à l'heure, ceux qui te péché envahit you. And you're not spending time in the Word of God and spending time in praying with God, spending time in fasting with God. On va prendre temps pour étudier la parole, on va prendre temps pour prier, pour jeûner. Sin will overtake you. Péché va envahir. Because you don't have nothing to fight with. Parce que vous n'avez pas aucun outil pour vous-même. Because you just been playing around. You're playing church. Parce que vous l'église longtemps et c'est jouer à jouer. 1 minute you're in, 1 minute you're out. Un jour, vous êtes dans l'église, on l'autre jour dehors. You have to make up your mind. Choose ye this day who ye will serve. Mais qui t'aime dire ça, font décision aujourd'hui à qui est observé. And he says, and the strength of sin is the law. Il dit la puissance du péché, c'est la loi. But he said, but thanks be unto God. Et grâce soit rendue à Dieu. Which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. That's why he said, therefore, my beloved brethren, ainsi, mes frères bien-aimés, be steadfast, soyez fermes, unmovable, inébranlables, always abounding in the work of the Lord. travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. I'm telling you, when you spend time with God, ouais, l'on passe assez temps avec le Seigneur. And you begin to follow his commandments. Commencez à suivre commandement lui. Believe me or not, you're not wasting your time. Ouais, me souvenez ou pas perdre du temps. There will be a day. Parce que un jour qu'a privé. I'm telling you again, there will be a day. Abdou ça encore gon le qu'a privé. You'll be thankful that you spent time in prayer, spent time in his word, and spent time fasting. Ou va content d'est-ce que tu passé temps dans la parole, ou tu passé temps à prier, ou tu passé temps à jeûner. Because even David said in Psalms 27, when your mother and father may forsake you. En Psaume 27, David dit, mon père et ma mère m'abandonneront. But you have a friend named Jesus. Et un bon ami qui est le Jésus. That is still going to be there through those trials. He's not going to leave your side even when death is knocking on the door. Because he already tasted death for you. But you get to bypass death. Hallelujah.
And all we have to do is just trust him. En seul bagage gen pour faire, c'est faire confiance. We just have to trust the process. Faire processus la confiance. God's word will not go void. La parole de Dieu va retourner à lui-même sans effet. Trust him. Fais mon Dieu confiance. Trust him. Aie confiance. The same way you have trust in your mom and your daddies, trust God. Nous prenons des fois qu'à faire maman, papa confiance, mais fais mon Dieu confiance. You lean on them when you're going through things. Des fois, appuyer sur maman, papa, leur traverser des situations difficiles. God is waiting with open arms. Et le Seigneur attend nous avec bras ouverts. We just have to do our part and trust him. Seul ça nous avons pour nous faire, c'est faire confiance. And that's what was on my mind. I just had to tell you all to trust him and to lean on God and keep doing the things of God. Et ça me donne l'esprit pour me dire, pour appuyer sur mon Dieu, faire confiance et puis continuer le travail dans le champ de Dieu. Because I done showed you, if you do, the blessings of God will be upon your life. Et même j'en te dis dans Deutéronomy 28, la sous fait sa bénédiction, mon Dieu, il va déverser dans la vie. You will be a vessel of honor and not dishonor. Ou va un vase d'honneur et non de déshonneur. But it's gonna take great faith, people of God. A lot of people thought like I'm smiling and like I was doing good, but no, it was hard. But when you just trust God and you say, Lord, whatever it takes. Lord, whatever it takes to draw closer to you, Lord. That's what I'll be willing to do. That's what they say. I'll take sunshine for rain. Comfort for pain. That's what I'll be willing to do. When you get to a point in God, you don't care what comes your way. Because you just know if you just reach up and you hold on to his hand. And there you just trust him. You bury yourself in him. That God will bring you through. So if I didn't say nothing else today that you didn't get, trust God. Lean on him. Lean on him. Lean on God. I'm telling you to lean on God. Because he would not leave you by yourself. Even in the darkest, you will not walk through the valley of the shadow of death by yourself. That he will be right there with you. He won't forsake you. So I tell you today, people of God, keep on going. Keep on going. Keep on striving. Your friends will leave you. The ones you think that's there, they're going to leave you. There's even people that's going to be in the body that may leave. But make sure you secure your place in God. Secure your place in God. Work out your own salvation. And I'm telling you, you'll be so thankful for it. I'm telling you, I don't have much to say. But continue to fight. Continue to trust him. Lean on him. When you feel like you're so discouraged, lean on him. When you can't sing, begin to pray. When you can't feel like you can pray, just raise your hands up and yell out to him. If you feel you can't do that, just yell. Lord, I need some help. Because I want to make it. Lord, I may be doubting it right now, but I believe you.
Seigneur, kounya moi ka faible, mais moi croire dans puissance ou. Lord, I don't have that Holy Ghost, but I believe that you will give me the Holy Ghost. Tout pas encore recevoir le Saint-Esprit, mais crois mon Dieu que est capable de toucher avec l'Esprit aujourd'hui. Because I want something to fight with now. Parce que j'ai besoin qu'il soit pour me goumer avec lui. I want that so I can battle this old man so I can see your face one day. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour me capable de goumer avec le vieillard. I'm telling you, Il aime dire ça. don't play church. Pas jouer l'église. Don't play church. Pas jouer dans l'église. God is exposing people right now. Ouais, dans temps ça n'a vivre là, bon Dieu a exposé en pile monde. This whole time you've been on quarantine. Et pendant tout le temps en quarantaine, Ask yourself this. posez-vous toute question ça. Have you come up higher in God? Est-ce que vous prenez dimension dans mon Dieu? Or have you lowered yourself in God and you stepped off the ladder? Ou bien est-ce que vous perdu altitude? If you stepped off the ladder, Si vous descendez l'échelle là, if you have enough faith et si vous avez assez la foi aujourd'hui, and you trust God, et vous faites mon Dieu confiance, I'm telling you, just take that step. moi je dis ça, pour mettre seulement faire l'autre pas ça en plus. Take that step. Fais un pas en plus. I'm telling you, and he will bring you back up. Le Seigneur va remonter avec. But you have to make the choice. Et vous-même, faut prendre décision. Make the choice. Fais choix. Make the choice. Fais choix. Let's lean on God. On appuie sur bon Dieu. I thank you all for all your prayers. Remerciez-nous tous pour prier. I thank you for the gift baskets, the text messages. There's so much. I haven't been able to get back to everyone, but I thank you anyway. On peut pas répondre avec tout texte, tout appel, mais moi remercie nous tous. But most of all, I thank the Lord Mais par-dessus tout, moi remercie bon Dieu. for giving me another opportunity to be in the land of the living one more time. L'autre opportunité le bon moyen pour me dans la terre des vivants encore. To lift my voice into him. Pour me lever voir vers lui-même. That even though I can't sing, I can sing to him. Et même l'aime pas gain assez voix pour me chanter. You know, I can't fully dance, but I can grab my little walker and I can move and do a little juma jig. I can just move around and still give him glory. M'ka poko ka danser trop devant, mais m'prend walker et puis m'a fait quelques petits mouvements. And that's only because of him. Et seulement à cause de lui. That's only because of him. C'est à cause de Dieu. The doctor said I should have been paralyzed. Docteur dit moi t'es doué paralysé. The other one said, really, I should be dead. Et l'autre qui dit m'ta doit mourir déjà. But I tell you, when God has a purpose and a plan for your life, le bon Dieu a un but, un dessein pour vous. And you trust him with all your heart, Et au croire, vous faites confiance avec tout cœur. that God will bring you through. Le Seigneur va traverser avec. I'm telling you, he will bring you through. Oh mon Dieu, ça va traverser avec. Stay encouraged, people of God. Encouragez, bon Dieu. Stay encouraged Restez encouragés. and lean on God. Appuyez sur mon Dieu. May God bless you and may the name of the Lord be magnified. Et le nom du Seigneur soit magnifié. Hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you.